Начало ремонта. Придет недовольная жена, что нужно будет все это убирать. Посмотрим, что у нас получится. Rising up, back on the street. Did my time, took my chances. Went the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So many times it happens too fast. You trade your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's deep eye of the tiger, it's the thrill of the fight. Мы дождались эвакуации. Твердеет оно или нет? Не, так и будет. Arrival, and the last known survivor stalks his prey in the night, and is watching us all with the eye of the tiger. Face to face, out in the heat, hanging
А что? Нахера. Нельзя? Покажи, какой ты великий мастер. Все, мои услуги стоят больше, чем ремонт. Не хватит. Ну как розетки устанавливать, мог бы не снимать. Это ж вообще и так умею. Ну так это же Олег устанавливает, это его ого. Что, когда током пиздануть будем, да? Часа неинтересно. Это время подключать. Да. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They had Вот так вот устанавливается розетка Legrand. Очень легко и просто.
получится, як ти хочеш. Як я хочу. Ну, як хочеться, щоб тютелька у тютельку. Если не получится, то мы сделаем охрененную конторку. Держите. Вот какой у нас получился ремонт. Все делал своими руками. Откосы делал, как показывали блогеры в ютубе. До этого опыта я не умел. Не имел, точнее сказать. Что-то придумывал свое. Не без косяков, конечно. Это мой инструмент частичный. И такие вот откосы получились у нас в зале. В этой комнате еще будем натягивать потолки. Впереди предстоит еще устанавливать двери, натягивать потолки. Вот как получилась эта комната. У нас будет будущая гардеробная. Такое вот здесь освещение.